Mimi ni Malkia wa Vijembe. Nakata ni kitibu. Karibu ungana nami. Hakuna constitution ambayo imeandikwa a wife can't go for coffee. Mimi hata sijaenda hoteli nikaona mahali pameandikwa coffee is for girlfriends. Sijaenda mahali nikaona pameandikwa dinner is for girlfriends. Mtoe mke wako, mfungue macho. Alafu siku ile atakuja hapa apate mtu amdanganye kidogo kidogo, availe rinda lake aende, kesho yake wameanza. Wewe mambo mengine mwayachangia nyinyi. I don't advocate for infidelity. I don't advocate for extramarital affair. But kuna mambo tuweza ya protect yasitu hapenie. Kuna mambo tuweza yekea fence yasitu hapenie. Manake ndugu yangu acha nikwambie, vile ulivyomuona yule mwanamke, pia kuna mtu mwingine atamuona. Mimi ni Malkia wa Vijembe. Nakata ni kitibu. Karibu ungana nami. Ndo mimi tena Malkia wa Vijembe, nimekuja kukukata, kukupasha, lakini pia tusukume ili gurudumu la maisha pamoja. Na leo nitaongea kuhusu tu jambo fulani tu hivi ambalo wanawake tunalalamikia sana. Leo nataka kuongea kuhusu date night jamani. Hizi date jamani ambazo ukiolewa watu waacha kukupeleka. But before I continue, tafadhali subscribe, like, share. Alafu hapo basi tutajua vile mambo yalivyo. Date nights jamani wanaume, jamani wanawake tuwalalamika. Wanawake wana malalamishi, wanawake walia. Ukiwa wa date, ukiwa girlfriend, saa zote sasa babe, let's go for coffee. Ukiwa wa date, sasa babe, let's do dinner today. Sasa babe, let's go for a dance. Sasa babe, let's go for this, let's go for this. Lakini ndugu yangu siku ile wavale veli la white, you say you do. Sijui hizo date huwa zaisha, ama hizo coffee zaacha kuuzwa, ama dina hazisaviwi tena hotelini, ama kuna nini. Sielewi. Wanaume jamani, take your women out. Wanawake walalamika. Yaani mtu aliolewa mwaka wa kwanza, hajaipelekwa out mwaka wa pili, hajaipelekwa out mwaka wa tatu. Out zake wa matangani, harusini na kanisani. Hizo ndo out zake. Paka yani mwanamke akisikia kumfio ana raha atavarinda jipya la kwenda matangani. Manake watu walia lakini yeye wajua at least natoka. Kumfiwa lakini wajua watoka angalau. Ukisikia harusi za wenyewe wataka kwenda harusi paka ambazo uliziona kwenye Facebook watu za advertise. Manake hutolewi nje. What is the problem men? Kwa nini ampeleki wake zenu out? Yani paka siku ile utakapompeleka dina, yale zile dinner lights zile zikiwaka, yuashtuka yuona nkambe na nio, nkambe kundushwa bomu. Akiona zile mataa ya kumetameta ya hoteli, yuashtuka yuashindwa kwani Yesu amerudi ama parapanda impigwa. Yuashtuka yuona nkambe ni yale mataa ya mbinguni, yuona nkambe rapture ime take place, yuashituka. Manake wewe umpeleki out. Kuna nini? Men, let's not stop dating our wives. Let me tell you wanaume jamani, hizo date nights hizo coffee dates, hizo outings tu zinafanyanga self esteem inaenda juu. Zinafanya mwanamke ajisikie worthy, zinafanya mwanamke ajisikie special. Mwanamke aliishi kwenye nyumba tu hatolewi. Yaani yeye paka yeye na furnitures wako hivi ni hapa na hapa. Mwanamke anakuwa kaa sufuria ndani ya nyumba hatolewi. Routine zake ni hizo, akiamka wale wa kazini, nyumbani kazini, nyumbani kanisani, matangani harusini, nyumbani clinic. Ukitoka nyumbani basi outing nyingine kubwa ni kwenda clinic, kupeleka mtoto hospitali. Una lolote unalofanyiwa. Mume wako yuko tu. Today I'm meeting with the boys. Leo na maboys tuenda for a drink. Today leo kuna nani wachomesha nyama tuenda kula. Huyu mke wako afikiri haezi toka ama miguu ilikatika, ama miguu ilifanyika nini? Mtoe mke wako. Wanawake wana nguo ziko kwenye masanduku paka zimfanya laini, manake hazivaliwi. Una occasion ya kuvaa hizo nguo, una sababu ya kuvaa hizo nguo. Nguo zimejichora mistari kwenye sanduku kwa sababu hauna sababu ya kuzivaa. Manake outing ni matangani uwezi vaa kamini kako mwenzangu. Harusi za wenyewe uwezi enda ukavaa nguo zako za hivi ni. Utavaa ile nguo ambayo njitengenezea hiyo harusi. Ukitolewa kwingine kwenda kanisani mwenzangu niwe na vitenge vyako virefu.
Ukienda clinic ndugu yangu, haya wavaa evening clinic ukafanyeje? Una moja wala 11. Uko tu uko, hautolewi nje. Wanawake, let me tell you, hakuna constitution, hakuna Biblia ambayo imeandikwa a wife can't have dinner, a wife can't go for dinner. Hakuna constitution ambayo imeandikwa a wife can't go for coffee. Mimi hata sijaienda hoteli nikaona mahali pameandikwa coffee is for girlfriends. Sijaienda mahali nikaona pameandikwa dinner is for girlfriends. Mtoe mke wako, mfungue macho. Alafu siku ile atakuja hapa apate mtu amdanganye kidogo, avalie rinda lake aende, kesho yake wameanza. Wewe mambo mengine mwayachangia nyinyi. I don't advocate for infidelity. I don't advocate for extramarital affair. But kuna mambo tuweza ya protect yasitu hapenie. Kuna mambo tuweza yekea fence yasitu hapenie. Manake ndugu yangu, acha nikwambie, vile ulivyomwona yule mwanamke, pia kuna mtu mwingine atamuona. Kuna mtu atamtongoza. Na akitongoza kesho, ndugu yangu, unajua sasa yeye amekaa amerudi kama mtoto tena. Hata vitu ndogo kama coffee date za excite, vitu vidogo kama dinner ya excite, mke wako yatongoza huko nje. Akitongozwa tu kidogo, waanza kusema. Ndo hapo sasa wanawake tuwekelewa lawama. Lakini pia, why didn't you shield your wife? I don't say kutongozwa ni kitu kizuri, lakini sasa kuna vitu vingine pia. Mwenyezi Mungu mwenyewe alisema guard your heart, yani chunga moyo wako kutokana na mambo mabaya. Lakini wewe umchungi mke wako kutokana na mambo mabaya. Kwani kofi mpesa ngapi jamani? Hapa nje kofi ni shilingi 250. Wewe waweza shindwa 250 na wanunua mzinga? Waweza shindwa na 250 na kila siku watia gari mafuta? Waweza shindwa na 250 wewe na kila siku walipa rent ya shilingi sijui pesa ngapi? Huwezi shindwa. Ni kusudi, ni madharau. Ndio sababu mpeleki mke wako out. Dina mpesa ngapi? Kuna dina hata za 600, kuna dina hata za 500, lakini tu ni ile will. Alafu kesho akinunuliwa dina, wewe ndio wa kwanza kulalamika. Waswahili wasema, ndugu yangu, mtenda akitendwa kupita akilaumu. Ndo wewe mtenda utatendwa, utakuja tendwa wewe. Utatongozewa bibi na kikombe cha kofi wewe. Utakuja tongozewa bibi wewe na sahani la mchele wewe. Utakuja tongozewa bibi wewe na plate ya dina pale kwenye ile hoteli. Useme mwanamke watu wengie na box kwa sababu ya kofi. Hata alisahau kofi huwa vipi. Lile povu leupe la kofi akiliona limeandikwa love heart, bas achanganyikiwe. Amanake hata miaka 6-7 haja iliona lile povu la kofi. Leo limeandikwa love heart, halikumbuki la ka vipi. Akienda kule yuashtuka tu nakwambia. Akiona ile kofi ikiletwa pale, iniletwa na vile vibiskuti vitatu wao wasafu navyo. Mwanamke wa watu washachanganyikiwa. Mwanamke wa watu washakwisha. Ameshtuka ndugu yangu, kama mtoto aliona majibu ya KCPE. Ameshtuka msichana ndo ameshtuka, nakwambia kama ameona majibu ya mtihani. Upo. Alafu wanasema mke wangu siku hizi amfura kichwa ana nini. We guard your wife, mfence hiyo dina, nenda ukamnunulie mwenzangu, haitakudhuru. Kwani utakuwa umeingia hasara ya nini kununua dina? Leo hii kesho ameambwa na bosi, basi kesho kakaa ofisini tuende dina. Ampelekwa dina ya kwanza ya pili, ndugu yangu watoto washaingia box. Manake wale mataa ya mchanganya, ile mataa ya mkoroga. Angoenda sikia blues haja azisikia miaka na miaka. Zile nyimbo za chini za polepole za polepole tu, zile nyimbo za mapenzi za kuyeyusha moyo hajawahi zisikia. Zile za background kwenye dina, ndugu yangu amezisikia, zimemkoroga. Na wewe mwenyewe huku take effort kumpeleka. Afu anza kusema mke wangu siku hizi, mke wangu amfura kichwa, mke wangu. Wewe ulikuwa wapi kikianza kufura? Si ungekiona ukakireduce ukatoa upepo? Guard your wife, protect them. Those dinner dates make a difference. Those dinner dates zinafanya esteem ya mtu inapanda juu. Those dinner dates zinafanya mtu ana feel appreciated. Those dinner dates, hata vitu vidogo ambavyo vilikuwa vya kusumbua kichwa ya kureduce. Those dinner dates zina create environment ya to speak your heart out. Ina create environment ya to say what imekushinda kusema nyumbani. Inakupea environment ya kurelate, kufeel romantic, to start afresh. Answer afresh. Those dinner dates bring a difference. Mpeleke mke wako out, mshike mkono mwende kwa hiyo hoteli. It's not about the place, it's about the act. It's not about the price, it is about the intention behind the date.
Kuna wengine ndugu yangu wameolewa miaka 10, hata kwamba happy birthday usubuhi akiamka hajaiambiwa. Kuna wengine wameolewa miaka 30 tangu, hata kwamba happy Mother's Day hajaiambiwa. Wengine hata kwamba happy anniversary hata alisahau aliolewa tarehe ngapi, mwezi wangapi. Maana hata hizo anniversary huzikumbuki. Jamani, kuna chocolate paka za shilingi 150 hapa nje. Mnunulie mke wako chocolate, umletee. Chocolate ziko paka za shilingi 100. Maua ndugu yangu, kama yankushinda kununua banchi zima, nunua kile kimoja tu hivi, mletee mke wako. Kuna nini basi? Mbona mwazembea kwenye ndoa wanaume? Mwazembea kwenye ndoa. Tieni bidii. Malkia wa mipasho, malkia wa vijembe, kila siku na wakata nikiwapa. Subscribe, like, share, comment. Tuendelee na hili gurudumu la mapenzi. Hapa kila siku utanipata, utaniona, utanisikia, utanielewa. Beba kinachokufaa, kisichokufaa bebe mwenzako. Mimi ni malkia wa vijembe, nakata nikitibu. Karibu ungana nami.